Safi sana, karibu sana mpenzi mtazamaji ndani ya Kambi TV. Leo basi tuko naye mgeni wetu, tutakuwa tunapiga gumzo kuhusiana na maisha yake alipokuwa campus hiyo time. Atatuambia ni wakati gani? Ya, moja kwa moja. Karibu sana mgeni wetu. Tunashukuru sana kwa kufika. Nashukuru. Tuambie kidogo historia yako kwa sasa umetimia campus. Okay, mi kwa majina naitwa Joan Akoth. Sijui kama nitasema mi ni alumni ama current student because I was an alumni back then but then I came back, so I am both. And I'm a stroke 09. So you can calculate the years that I've been away. I'm a stroke 09. And I was doing BCJ, Bachelor's of Communication Journalism. Yeah, privately sponsored student. So by the time nilikuwa nakuja Moi University, tulikuwa branch ya Moi University. No, this main campus. Kwa hivyo kusoma hapa. No, mi sikuwa isoma main. No, sikusoma main campus. Back then tulikuwa when I was nilikuwa nachukuliwa intake, nilichukuliwa intake ya West Campus. West Campus was a branch of Moi University but in town. Ilikuwa inaitwa KPA, on your way to Bungoma, Kitale, the other side. Yeah. So uko ndo penye sisi tulikuwa tunasomea. Maisha yalikuwaje huko hiyo time? No, it's just a good thing because I wouldn't say everybody akikujanga campus, we always have expectations. So you can imagine like unaambiwa unaenda campus just as a normal any other person. Unaingia campus for the first time, unatoka high school, unaenda campus. Campus school, I won't say campus school. Okay, in campus unajua mtu jitegemea, kuna kwanga na kale ka freedom. Umetoka penye unakuwa monitored in high school, umekuwa boarding, they look after you, they tell you what to do, they give you directions on what to do, and then finally you come to campus where you are when you are on boss, like yes, exactly, unajitegemea. Ukipewa pocket money from home, you have to budget with that pocket money from home because ndo utajua vile unakula. If you misuse, if you come from a strict family, you misuse, itabidi umejipanga. But ile excitement that comes like sasa now hakuna mtu atakwambia okay leo osha vyombo, it'll be in your own house. If you want to wash vyombo, that is your own problem. If you don't want to wash it, that is your own problem. Come to class, nobody will follow you, whether you want to go to class, whether you don't want to go to class. But then kuna kwanga na ile threshold, what's manga threshold, kuna na a percentage of number of times that you have to be in class, that if you don't meet it, you want to do the exams. So lazima, as in, you have to manage yourself. Sasa hiyo expectation is a good one because hapo hivyo ndo penye unaanza kujua responsibility, like I should be doing this or I should not be doing this. But campus generally was just a good time. It's always a good time to be in campus. Sasa pengine tueleze huko pia pressure hapo, pia pressure ilikuwa kusumbui. Kuna mtu asumbuli wangu na peer pressure. Kuna wengine I don't think as a teenager peer pressure is normal. Lazima. Because by the time unaingia campus you are 19, 20 or 18, 19, 20. Hiyo ndio number yenye watu wanaingia campus when wametoka fresh from high school. Ama so that is the number. Uliingia at what age? 15. That is a lie. 18. But it doesn't matter. Mimi niliingia na 17 but nilibidi nichukue ID mapema because nilikuwa uwezi ingia kama una ID. So wale have to harakisha nichukue ID because lazima ukiingia campus you had to have an ID. So ilisongesha mbele na 1 year ahead to be 18. Nilisoma mapema because by the time nilikuwa namaliza form 4, nilikuwa namaliza with the two of my wenye nawafuata. Nilimaliza with two of my sisters wenye nawafuata back to back. So nilisoma haraka. And then something funny, I think they chose to bring me privately sponsored because they used to feel like I was smart. I don't think like I was that smart. I was that smart, yes. But I think too kuna ka impression too they used to have since that nilikuja nikasoma haraka nikakuta two of my sisters, they felt like I was privileged to come here. That is why I was privately sponsored. So I came. By the time nilikuwa naletwa, mimi nililetwa with one of my sister. Mimi actually nimelelewa with my sister. Nimelelewa with my sister. So my hiyo time nilikuwa nimeletwa campus. Ulikuwa unaishi hostel hizo time kulikuwa na hostel ama ulikuwa unaishi nje? Okay, West Campus
West Campus akukupa na these hostels that you people have. Unaona kama pale unaitaje upper stage the houses. Hizo houses ndio you find that some mtu amebuild like maybe one bedroom, some amebuild two bedrooms. So easy houses that they have been built, that is what they convert them to hostels. Yes, because unakuta kwa hii one bedroom unakuta wamepeka double bed, kuna bed this side, kuna bed this side, and then in the kitchen there is also another bed, so tunalipia bed. Wewe unalipia bed na kulipia bed unakuta like per month unalipa around 2500. Hiyo tena kwa rahisi. Unasema ni rahisi, na imagine mimi nimelipa 2500, it's a one bedroom. Nimelipa 2500, nimechukua bed east side, another 2500 amechukua bed the other side, another 2500 amechukua bed in the kitchen. So it's not like it was cheap. I think they used to just manipulate or take advantage of the fact that there were a lot of students and then they also had to make money. Lakini easy hostels kama the ones that you people have, no, and then people used to unajipikia. So tulikuwa na hiyo privilege ya kujipikia, but or you can buy food kama wewe si ule mtu mwenye unapenda kupika, so you just buy food outside. Okay, wamesema wewe ni stroke 09. 09. Yes, Sasa hivi tuko 2025. exactly. Hiyo period hiyo, kama nimeshtuka hiyo period. Kwaje I'm graduate your time. Sasa mbona mrudi na shule? okay, it's been long. And I haven't told you. Unajua sisi tukisoma West Campus for, was it a term? I think it was one semester, and then hiyo school yetu, and then ilikuwa inaitwa School of Human Resource. Right now it's School of Information Science. So you see, yes. And then sasa hiyo School of Human Resource ilitolewa West Campus yote, tukakuja in town, tulikuwa tunasomea tao. Hapo Central Bank ilikuwa inaitwa Kiptagich House. So tulikuwa tunasomea tao. Ni kitambo, and then being that we were privately sponsored students, tulikuwa tusomi in the morning. Tulikuwa tunasoma na nini? Working classes. Watu wametoka job, wamekuja kufanya nini? Kujiendeleza. Yes. So tulikuwa tunasoma from 4:30 from 3:30 or 4, and then we get done by 9:30. So sisi tulikuwa tunasomanga jioni, tulikuwa tunakaa watu wanafanya kazi, tulikuwa tunajitanga working class broad based. So we used not like tulikuwa tunakaa like the other students. We tulikuwa like very different. And then back in school hatukuwa na what people have now, as in you can do classes virtually, right? Online. Yes. Online. No, sisi we didn't have that. No. We didn't have that. Tulikuwa tunasoma lecturers kukuja class imebounce. But you see, you people lecturer anaweza amua come and then some online. So for us, we used not to have that back then. And then tulikuwa tukitafuta marks after we were done, tumefanya exam, tumemaliza. We used to travel back to main campus. La sasa hiyo ni lazima. Now you have to come back here and tutafute marks. By then hiyo ni School of Human Resource ilikuwa the other side. Kama ile kule. Yes, uko juu. So ulikuwa unakuja unaenda kwa hizo offices, mnaenda watu walikuwa wengi because watoka huko wengi kutafuta exams and watu wenye wako hapa hivi so you see like there are a lot of people wanatafuta hizo marks. Sasa tulikuwa, it was just like a small window. You used not to go, ulikuwa unaenda through the window. Hapo ndo penye unaenda unasema registration number yako, wanakupatia ka cutout fulani hivi with the marks that are written, units codes and all that with the marks. So kwa hii cutout umepewa hapa ndo utajua ni gani hakuna, then unaanza kutafutana na lecturer. Ndo tafute lecturer tena again, kutafuta lecturer you have to cut. So it was very expensive for us kuja kutafuta marks because ndo utoke tao, and then by then hakukuwa na this tarmac. Ilikuwa ni matope and the fare was also expensive. Unajua mtoto wa shule, I can't remember even back then hata tukama ingekuwa tu fare it was just 200. Back then 09 200 was too much for us when at that time umezoea kupanda from your home to tao, it was just 20 bob. Yes, from your home to tao it was just 20 bob. So ukikuwa na 40 bob you are good to go, like good to go. Alafu kusoma tao it had a lot of good things.
Nasikia nyinyi sijui, there's a term that I was told, mnainama. Kuinama, kuinama ni kulala njaa. Yeah. Tunainama. Nilikuwa mnainama kweli? I don't think it was easy for us kuinama. Ilikuwa mnainama? No, let me tell you why. Because unakuta ukiwa tao ukienda kwa supermarkets, there are a lot of promos. There are a lot of promos. Unakuta labda wameintroduce kamkati, a new bread in town. Unakuta wanafanya nini? Wanaipromote. And then unakuta supermarkets, by then kulikuwa na Ukwala, kulikuwa na Tuskies, you get. So you see, those promos, they're in all these outlets. So tulikuwa tukitokanga tu class, tunaanza kuingia kwa outlets, na watu wanapata promo wana nini, mkate ama wana easy snacks. You see, they give you so that you taste and all that. So you can imagine you want to move, because by the time unapanda gari, umezunguka, umekula snack kwa shop, the food. By the time you are done, see, at least tumbo iko okay. So sasa tulikuwa tunainama. Sometimes you can go broke, but then when you do that, that is how we used to survive. When you do that, hautakuja sasa nao umelala njaa, tumbo itakufanya nini, imeshika kitu. And being that tulikuwa tunasoma pia na hawa watu ma working class, they used to see us as kids, just the same way I see you guys now as kids. Unakuta mtu anaweza kuwa na kaso, umwambie ai naomba so akilo sina hata nini. They are very compassionate. They will give you that little money. Hapa sijaona, sijui, lakini sijaona. Ninyi mnasoma na hawa school based. See, because you are all students, ninyi wote ni wa mnategemea hiyo nini ya parents. Inasema sisi kwa tunategemea tulikuwa tunasoma na those ones that were working, and see it was easy for them to have that pocket change. To them 100 was just pocket change to them. So it was easy to part with that. So definitely hautaweza kulala njaa. So ikafika nilisoma first year, second year, third year. At some point nilidefer. When people were planning third year. At some point nilidefer, I didn't come. So I came here. Meaning nilisoma hapa on campus for 1 year, but nilika stage. So you can imagine now transitioning. Umezoea kwenda class 4. Nimekuja hapa, inabidi nikuje class 8. So transitioning was very hard. So nilikaa tu 1 year, and then I went back. Tuna tao wale wanasema tulifanya nini, tulidefer watu wangapi tulikuwa in my class back then. Hiyo time sasa ama nilisoma first year, second year in Kiptagich West Campus. When I was to come to third year, yani nilidefer. So when I was coming back, nilifanya nirudi for 1 term. By the time people were coming back, Miss Kukuja, but it was just for 1 term. So by the time people were coming back, I had to come here and ipata kama sada watu wa main, wamefanya nini ndo wameingia. So I came here. Nikaka hiyo 1 term, and then tukatoka hiyo 1 term, tukarudi tena town. I don't know what happened, that it's not like we wanted to go back, but I think there was something we were told like we should now go back to West. So we went back to Kitagi. Sasa uko kwenye nilimalizia 4th year. Sasa 4th year nilisoma vizuri nikamaliza. But the only thing I didn't do back then was my project. I didn't do my project. Kufanya project. So something in between me not graduating or not completing, something happened that made me transition, because I just woke up one day after there's an ordeal that happened to me. I'm sorry that I cannot really say it on podcast. There's something bad. I would say it was something bad, because when you are in school, you don't anticipate that kuna kitu itakufanyikia. No, you never know. So when it happened, I was traumatized. I got so traumatized that I just woke up and I quit school. Niliamka tu na nikaenda. Mimi niliamka tu, and then I traveled to my sister's place, and I think nilikuwa in a lot of depression. So that's how I would say. Okay, nikuulize, ulijuaje uko na depression? I realized niko na depression because I could not handle, like, I don't know. When you're depressed, kuna vitu, the occurrences that happen to you that you get ashamed of talking about it. You can't cope, you can't function the way you used to function. You are not your own self the way you used to be.
I think that is my form of depression. Sometimes wanasemanga like those people that talk too much, those people that they're overexcited and blah blah blah. You never know what they're going through. Because me, I believe I was one person that was so vocal and was so out there, and I could not share what happened to me. If only I shared what happened to me back then, saizi hata singekuwa na story kama hii until now. I've gone home. Mlimaliza vizuri, si ndio? Kitambo sana. So me, I just quit and I went home. Sasa yote mmeenda nyumbani na umesema kwamba ulienda kwa dadako. Sasa dadako akugundua kwamba umegraduate ama Okay. So you see, by the time